Good evening everyone. Welcome to Physics Master G class. So here is the GTM 12th paper. The first question is the electric field inside a solid sphere charge density is related to the distance from the center as rho equal to alpha into r. So we have to find the electric field due to this solid sphere, right? Since we know point charge వల్ల వచ్చే electric field. So electric field due to this point charge will be equal to kq by r square, right? So now due to this solid sphere you could say this E is equal to kq by r square again, right? But this k is k here, ఈ q ఎంత అవుతుంది? మనం ఎక్కడ వరకు లెట్స్ సే ఈ సాలిడ్ స్పియర్లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇలా స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే అది కూడా ఒక హాలో స్పియర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ద చార్జ్ డ్యూ టు దిస్ హాలో స్పియర్ ఆర్ దట్ ఎలిమెంటల్ స్పియర్ ఎంత అవుతుంది? సో దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 π r స్క్వేర్ ఇంటూ dr ఇంటూ రో అవుతుంది, రైట్? అండ్ హియర్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ చార్జ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ by, we could say this will be equal to r square. So therefore ఇది ఏమవుతుంది? k by r square into integral of 4 π r square into dr into this density. This density is given as alpha into r, and now we are just have to integrate it from 0 to r. So therefore this will be equal to ఎంత అవుతుంది? k by r square into 4 π r square. Here there is a one more r. You could take this 4 π out. ఈ 4 π ని బయటికి రాయొచ్చు, ఈ ఆల్ఫాని కూడా బయటికి రాయొచ్చు, రైట్? సో therefore integral from 0 to r. So this will be like r cube. So right, r cube into dr. So that will be equal to what? K by r square 4 π alpha. This will be equal to r power 4 by 4, right? So this 4 and this 4 get cancelled, and this r square and this will be get cancelled, right? This will be get cancelled. Therefore what is left now? Therefore the answer is, what is the answer? Therefore the answer is this k can be written as 1 by 4 pi epsilon naught. Pi get cancelled. Therefore the answer will be like alpha r square by 3 epsilon naught, right? So this is the formula that you have to keep in mind for your next exam. So next exam ki ee formula ni gurtu pettukondi, right? So next exam ki ee formula ni gurtunchukondi, clear? So that is the question, that is the first question answer, right? Second question, a uniform disc of mass 2 kg and radius 50 millimeter is released from rest on a smooth fixed inclined plane. So you have to keep this thing in mind. It is a smooth fixed inclined plane, right? That is smooth fixed inclined plane. That is what you have to keep in mind. And it is released from rest. It is released from rest if the length of inclined plane is equal to 160 centimeter, right? So the value of this length is that inclined plane length is equal to 160 centimeter. The time taken by the disc to arrive at the bottom is equal to. So since you know already, like last time theory exam పెట్టినప్పుడు this bit come, right? ఈ bit already మనం మాట్లాడుకున్నాం theory exam పెట్టినప్పుడు. ఏం మాట్లాడుకున్నాం? Since on the inclined surface the rolling is not possible. On the smooth inclined surface rolling is not possible. On smooth inclined surface, on smooth inclined surface, right? On the smooth inclined surface rolling is not possible. Already మనం previous GTM లో మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు అని. So on the smooth inclined surface rolling is not possible, right? So కాబట్టి దానికి ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషనల్ యాక్సలరేషన్ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో డిస్క్ కి ట్రాన్స్లేషనల్ యాక్సలరేషన్ ఒకటే ఉంటుంది, రైట్? So it will have only translational acceleration like this.
it have only translation acceleration like this, and this translation acceleration might be maybe a, and here this a will be equal to, this a will be equal to g sine theta, right? And this a is equal to g is 10 here, and theta is given as a 30, so sine theta is nothing but off. Therefore you get this acceleration is equal to 5 meter per second. You get this acceleration as 5 meter per second square, so that was the acceleration of this disk. Now it has to cover this much of distance. Therefore sorry, you know, from the kinematic equation to displacement em rastam, s is equal to off into a into t square and rastam. What is s here, which is nothing but 160 centimeter, so can be written as 160 into 10 power minus 2 is equal to, this can be written as 5 by 2 into t square, right? So this will be equal to, if I do this calculation, the calculation part will be equal to, 1 second, this calculation part will be equal to how much, that will be like, so this can be written as, 1 second, so this is 320, right? So 320 into 10 power minus 2 is equal to 5t square, right? So if you do this calculation, you get this t is equal to 0.8 second. Sorry. So if you do this calculation, you get this t is equal to 0.8 seconds. So that is answer for this question. Clear? So please keep this in mind. So on the smooth surface, on smooth inclined surface, that rolling is not possible. So therefore, దీనికి only translational acceleration మాత్రమే ఉంటుంది. Clear? Next one. So maximum power developed across a variable resistance are in the circuit shown in the figure. So we have to calculate this maximum power, right? So maximum power కనుక్కోవాలి. సో అలా maximum power కనుక్కోవాలి అంటే internal resistance should be equal to, external resistance should be equal to internal resistance అవ్వాలి. Maximum power రావాలి అంటే external resistance internal resistance అవ్వాలి. So there is a one cell here, there is a one more cell here. If I rearrange them, ఈ two cells ని మనం rearrange చేస్తే that seems like this. ఈ రెండింటిని rearrange చేస్తే that going to be seems like this. 1 second, let me draw it. So there is a one cell here, there is a one more here, right? And there is a one more here, there is a one more cell, and there is a one more resistor here, internal resistor, and there is what? There is external resistor like this. So this is the external resistor, or this was the external resistor, or right? So this was the external resistor. So this is having a 10 volt, and it is having 1 ohm. It is having also 10 volt and 1 ohm, and these two cells are in a parallel. ఈ రెండు parallel గా ఉన్నాయి. So parallel గా ఉన్నప్పుడు you could say since the cells are in parallel, you could say this epsilon net. You could say this net voltages. So epsilon net is equal to, the formula is, you could say the formula ఎంత అవుతుంది గుర్తుందా? epsilon 1 r1 plus epsilon 2 r2 by r1 plus r2 అవుతుంది. r1 plus r2 అవుతుంది. గుర్తు లేకపోతే నో ఇష్యూ, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్, ఇప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. So this can be written as 10 into 1, so can be written as a 10 plus 10 by 2, that is equal to what? That is equal to 10 volt. So ఇది ఇప్పుడు 10 volt కి ఈక్వల్ అవుతుంది. What is it? Epsilon net 10 volt కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు r net ఎంత అవుతుంది? Then r net ఎంత అవుతుంది? Right? సో ఎప్సిలాన్ నెట్ 10 వోల్ట్ అయితే ఆర్ నెట్ ఎంత అవుతుంది? ఈ రెండు ఆల్రెడీ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, రైట్? సెల్స్ రెండు ఆల్రెడీ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ రెసిస్టర్లు కూడా ప్యారలల్గానే ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ నెట్ ఎంత అవుతుంది? ఆర్ నెట్ కెన్ బి రిటన్ as ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 r2 by r1 plus r2, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ యూ కుడ్ ఈజీలీ సే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆఫ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? ఆఫ్ అవుతుంది. అంటే దీని మొత్తాన్ని మళ్ళీ యూ కెన్ రీఅరేంజ్ ఇట్, రైట్? సో దీన్ని మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తే, సో సీమ్స్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక సెల్ ఉంటుంది, అండ్ దీనికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ సీమ్స్ లైక్ దిస్, ఇలా చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది.
సో దర్ ఫోర్ ది నెట్ వోల్టేజ్ ఎంత 10 అండ్ ది నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆఫ్ అండ్ ది నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంతో తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు ఈ ఓవరాల్ సెల్ నుంచి మ్యాక్సిమం పవర్ రావాలి అంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ అనేది ఇంటర్నల్ రెసిస్టర్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్ అనేది ఇంటర్నల్ రెసిస్టర్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో దేర్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్, రైట్? సో ఫర్ మ్యాక్సిమం పవర్, therefore for Pmax, for maximum power, for Pmax this internal resistor and external resistance should be రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో therefore ఏమైంది అంటే this capital R also equal to 1/2 ohms అవుతుంది, రైట్? అప్పుడు కరెంట్ ఎంత పోతుంది ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది? క్యాపిటల్ కూడా 1/2 అయితే దాంట్లో కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది? ఇది 10, ఇది ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి, ఇది 10, ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయంటే సిరీస్లో 1/2 ఉంటే 1 అవుతుంది. అప్పుడు కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది అంటే therefore you could say this current is equal to ఆ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎంత? కరెంట్ కెన్ బి రిటన్ as 10 ampere, రైట్? సో therefore power max, so P max across that R is equal to, you could say this can be written as I square into R, right? So therefore ఎంత అవుతుంది? I square is nothing but 10 into 10 100 into R ఎంత ఆఫ్, రైట్? therefore అప్పుడు నీకు మ్యాక్సిమం పవర్ ఎంత అవుతుంది? సో క్యాన్సిల్ అయితే you get this 50 watt. So that is the right answer for this question. Clear? Moving to the next question. So this is the next question. The question is, there are two blocks of mass 10 kg and 2 kg respectively or connected by an ideal string passing over a fixed smooth pulley as shown in the figure. A monkey of 8 kg started climbing the string with constant acceleration 2 meters per second with respect to the string at time t is equal to 0. Initially the monkey is 2.4 meter from the pulley. Find the time taken by the monkey to reach the pulley, right? So here you need to look at this value here. So this is the acceleration. So this is the acceleration with respect to the string at time t is equal to 0, right? So therefore you could say acceleration of monkey with respect to this pulley, right? Or acceleration of this monkey with respect to the wire will be equal to acceleration of the monkey minus acceleration of this wire. And you know this acceleration of monkey with respect to wire is given as the 2. So therefore you could say this 2 is equal to acceleration of this monkey minus acceleration of this wire. Let's say this acceleration of this wire is a anko, or let it be like a, and therefore acceleration of monkey with respect to ground is equal to 2 plus a. Clear? Now have a look. So let's say this is 10 kg. Let's say this is 10 kg and this is 2 kg and this is monkey which is having a 8 kg, right? So let's try to draw all the free body diagrams of these bodies, right? So 10 kg, on the 10 kg there is a tension acting in the upward direction and there is a weight also acting in the downward direction. Let's say it is moving in the downward direction with an acceleration of a, and this a and this a, they both are equal. It is moving downward with the acceleration of a, right? So one second, sorry, it's moving down with an acceleration of a and it is having a weight of 10 g and it's having a tension here. Let's say this tension is T1, right? So from this you could say like ikkada ee block kindaki పోవడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ weight ఎక్కువ ఉంటుంది compared to tension. Therefore you could say 10 g, right? 10 g minus T1 equal to 10 into a. From this equation you could say this T1 is equal to 10 g minus 10 into a. So this is, let it be the equation 1. So let it be the equation 1, right? So let it be the equation 1. Now from this if I draw the free body diagram of this one, so on the 2 kg its weight is acting, right? ఈ 2 kg మీద వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం టెన్షన్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? బట్ ఇక్కడున్న టెన్షన్ ఈ కింద ఉన్న వైర్లో ఉన్న టెన్షన్ రెండు ఒకటి కాదు, ఎందుకంటే మధ్యలో మంకీ ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో therefore this weight is 2g, ఈ weight is 2g and this tension is, let's say this is T2 and it is moving up with an acceleration of same acceleration a.
Therefore from this you could say this tension పైకి ఉంది కాబట్టి పైకి పోతుంది కాబట్టి టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Therefore you could say T2 minus 2G equal to 2 into A. So therefore you could say this is nothing but T2 is equal to 2A plus 2G, 2A plus 2G, right? So now look at this monkey. Now draw the free body diagram of this monkey. How many forces are acting on this? So one force is acting in the upward direction, and one force, weight of this monkey is acting in the downward direction, and there is a one more tension also here, and the monkey is moving up with an acceleration of am, right? So if I represent all the values, so this is, how much is it? T1, and this tension is T2, and monkey weight is 8g, and it is moving with an acceleration of am, right? And one more thing here, take this equation as, right, so take it as T2, take it as equation 2, right? Take it as a equation 2, right? Now draw the equation or F body or NLM equation for this monkey, right? If I write the NLM equation for the monkey, what is that NLM equation for the monkey is, so పైకి మోగుతుంది కాబట్టి T1 ఎక్కువ ఉంటుంది, so T1 minus T2 minus 8G will be equal to 8 into AM, right? So we know T1 here, which is nothing but 10G minus 10A minus T2 can be written as minus 2A minus 2G minus 8G equal to, space ledu. So T1 is how much? 10G minus 10A, right, minus of 2A plus 2G minus 8G, so will be equal to 8 of 2 plus A, right? If I do this calculation, I get this A is equal to, I get this A as minus 0.8. I get that acceleration as minus 0.8 if I do it. Therefore, right? Therefore from here I could say this acceleration of AM as, therefore, one second, let me change the pen color. So therefore I could say this acceleration of monkey as, so this AM is equal to, this AM is equal to 2 minus 0.8. So this AM will be equal to, how much is it? This will be equal to 1.2 meter per second square, right? So now in the acceleration, so ఈ monkey in the distance ni cover cheyali, so there is no space. I will write this equation here, you just solve it. So you could say this S is equal to ut plus half into A into square. So already initial velocity is 0 here. Therefore you get this S is equal to half into A into T square. Half into A into T square, right? So substitute all the values here. You know already this S value, which is nothing but 2.4. So please do this calculation, you will get the answer. I don't have space here to solve it, so please do it, right? So next question is this one. This is from the atoms. The question is, which of the following transition of He plus ion will give rise to the spectral line which has the same wavelength as some spectral line in hydrogen atom, right? So this is, you have to take some more time మనం చేస్తే జనరల్గా, బట్ you could say this n is equal to 4 to n is equal to 2 అనేది హైడ్రోజన్ atomలో n is equal to 2 to n is equal to 1 అవుతుంది. So let's prove it, right? So what we have to prove is, since you know the formula, right? Since the wavelength formula, you could say 1 by lambda is equal to, you can write the R z square by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఫ్రమ్ దిస్ అటమ్స్. ఇక్కడ z అంటే అటామిక్ నెంబర్, n1 అంటే ఏ ఆర్బిట్ నుంచి ఏ ఆర్బిట్లోకి పడుతుందో ఆ ఆర్బిట్, ఎక్కడికైతే పడుతుందో ఆ ఆర్బిట్, n2 అంటే ఎక్కడి నుంచి పడుతుందో ఆ ఆర్బిట్. So for example, if you take this 1 by lambda is equal to, if I am talking about this helium, so this can be written as R into z square, which is nothing but 4, because helium atomic number is 2. Therefore I could say 1 by, it is falling to 2, therefore 1 by 4 minus 1 by, it is falling from 4, so therefore 1 by 16, right?
Therefore 1 by this lambda will be equal to, so this will be like 4r. So if I do this calculation, this will be 16 here, right? So 4 times, so 4 minus 1, clear, and this one get cancelled. Therefore you get this lambda is equal to 4 by 3r. So this is for the helium, right? If I do the same for the hydrogen 2 to 1, I could get the same, that is 1 by lambda is equal to 1 by lambda is equal to, this can be written as r z square, or 1 by lambda is equal to r, hydrogen atom atomic number 1. So 1 here, 1 by, that is falling into 1. So 1 square minus ekkada nunchi padutundi 2 nunchi padutundi, so 1 by 4. So again 1 by lambda is equal to, this can be written as r here. So the LCM is 4 avutundi. Appudu you could say this can be written as a 3 avutundi, right? So therefore lambda value enta avutundi. So this lambda is equal to again 4 by 3r avutundi, right? So this is for hydrogen atom and this is for helium atom. So this n is equal to 4 to n is equal to 2 అనేది hydrogen లో 2 to 1 అవుతుంది. Clear? So please keep this formula for your next exam. Keep it in your mind for next exam. ఇప్పటికే చాలా టైమ్స్ వచ్చింది. Please keep that in your mind. Next one. So this question. A particle is attached to the lower end of a uniform rod which is hinged at its other end as shown in the figure. So this was hinged here. My mistake. సో ఇక్కడ ఈ రాడ్ ఇక్కడ హింజ్ అయి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రాడ్. ఈ పైన నేను ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చి డ్రా చేశాను. ఇక్కడ వరకే, ఇది వరకే రాడ్, ఇది లేదు ఇక్కడ, రైట్? ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు గీసాను. అది యాక్చువల్గా సెకండ్ డయాగ్రామ్లో గీయాలి, బట్ మనకి లిటిల్ బిట్ బద్ధకం కదా, అందుకని లీవ్ ఇట్. Another identical particle moving horizontally collides inelastically and sticks to it. So another identical particle moving horizontally collides inelastically and sticks to it. Another identical particle moving horizontally collides and sticks to it, right? సో గుద్దుకొని దాంతోపాటు ఆగిపోయి, దాంతోపాటు స్టిక్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ సే ఐడెంటికల్ కాబట్టి దీని మాస్, లెట్స్ సే దీని మాస్ m అండ్ లెట్స్ సే దీని మాస్ ఆల్సో m అండ్ హ్యావింగ్ ఎ లెంత్ as m. The minimum speed of moving particles so that rod with particle performs circular motion in a vertical plane will be. So how much that will be equal to what? సో ఇప్పుడు ఈ గుద్దుకున్నదంతా కూడా ఏమవ్వాలంటే దీంట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఆ గుద్దుకున్నదంతా కూడా దీంట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద, ఏ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద గుద్దుకున్న తర్వాత ఇదంతా కూడా ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. సో దట్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద స్టోర్ అవ్వాలి. క్లియర్? సో therefore here therefore how could I write it like this? This half into this initial ga we are using this conservation of energy, right? Using this conservation of energy, therefore you could say now this kinetic energy is equal to rotational energy avvali as well as change in this potential energy kuda kavali, right? Therefore one second, let me write it like this. We are using this energy conservation, right? We are using this energy conservation topic. So ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది దిస్ ఆఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ అ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో therefore that rotational kinetic energy can be written as half into I into omega square for the total body, right? Half into I into omega square, right? Half into I into omega square plus change in potential energy. సో ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇనిషియల్గా ఈ మాస్, ఈ ఏదైతే గుద్దుకున్న బోర్డ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ లైక్ లెవెల్, ఐ మీన్ హారిజాంటల్ లెవెల్, దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి పోయింది కాబట్టి దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? m ఇంటూ g ఇంటూ హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి లైక్ m ఇజోకెల్ m ఇంటూ g ఇంటూ 2l అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇది రాడ్కి ఎంత అవుతుంది? రాడ్కి, సో ఈ రాడ్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అంటే m ఇంటూ g ఇంటూ l అవుతుంది. సో therefore half into m into v square will be equal to
హాఫ్ ఇంటూ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బోత్ టూ బాడీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దీని మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌవ్ దిస్ యాక్సిస్ ఎంత అవుతుంది, రైట్, దేనిది ఈ బాడీది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుంది, సో ఎం ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ప్లస్ రాడ్ది ఎంత అవుతుంది 1/3 ml స్క్వేర్ అవుతుంది. క్లియర్. సో ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాస్, ఇక్కడ ఈ సర్కిల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి సర్కిల్ రేడియస్ ఎంత ఎల్, దర్ ఫోర్ దిస్ ఒమేగా స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ v స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్, v స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్, రైట్, v స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ mgl ప్లస్, sorry my mistake, 2mgl plus mgl. Check it. So off is off, I can be written as ml square. You could say omega square v is equal to r omega, right, and this can be written as L is L here, so therefore omega is equal to v square by L square అవుతుంది. One second, any other calculations or mistake here? Of into I into omega square, so that is a rotational kinetic energy and this is a change in potential energy. So mg 2l plus mgl of m square will be equal to ml square plus 1/3 ml square, right. So that's it. So yeah, everything is fine. So do the calculation, you will get the answer, right. సో ఇక్కడ ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎల్ స్క్వేర్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్ వస్తుంది, దీన్ని పంపిస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ rotation, so please do it. Next one, please do this calculation. Next one is this one, that is from this moving charges, especially on this magnetic moment. In the figure there is a conducting wire having a current I and which has a shape of this closed off ellipse is kept in a uniform magnetic field B as shown in the the magnitude of the magnetic dipole moment of loop and the torque acting on it or. So here you know this magnetic moment formula, which is nothing but I into A, right. So since you know the magnetic moment formula, since the magnetic moment formula is, you could say this M is equal to N into I into A, there is only one loop and this area is also equal to off. The area is also equal to off, therefore this magnetic moment M is equal to N is only one loop, the current is I here, and this area is nothing but ellipse area pi into A into B, but is off ellipse only, therefore you could say pi AB by 2, right. Therefore that is a magnetic moment. And what about the torque here? What about the torque? One second, what about the torque? Since this magnetic moment and this magnetic field, since magnetic moment and magnetic field they both are parallel, right. Let me write this magnetic moment and this magnetic field they both are parallel to each other, both are into the board. Magnetic field and magnetic moment are parallel, right. Since they are parallel, so what happens if they are parallel? If they are parallel, this theta will be equal to 0, therefore you could say this torque is equal to m bar cross b bar, right, m bar cross b bar, therefore this torque will be equal to 0. This torque will be equal to 0, that's the answer for this question. The answer is this pi AB I by 2 and this torque is 0. That's the answer for this question. Next one. So this question from the lenses of ray optics, the question is, the figure shows the initial position of a point source of light S, a detector D and a lens L. Now at time t is equal to 0, all three starts moving towards the right with the different velocities as shown in the figure. The time at which detector receives the maximum light is.
సో మ్యాక్సిమం లైట్ రావాలి అంటే ఆ డిటెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ కూడా అక్కడే ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ రైట్, సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ ద మ్యాక్సిమం లైట్, సో మ్యాక్సిమం లైట్ రావాలి అంటే ఫర్ maximum light by the detector, for the maximum light position of this image as well as the position of this detector has to be same, ఆ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. దర్ ఫోర్ డిటెక్టర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇమేజ్ కూడా అక్కడే ఫామ్ అయితే మనకి మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆర్ మ్యాక్సిమం లైట్ వచ్చింది ఫర్ ద డిటెక్టర్, రైట్. Now what we have to do is we have to find the positions. What are the positions after certain time, the time at which we have to find the time, right? For example, if I keep this lens in the rest, so of course the lens is also moving, but if I find the position or the position of this object with respect to the mirror as well as the position of this detector with respect to the mirror, సో ఈ పొజిషన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ లెన్స్ అండ్ దీన్ని కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ లెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మిర్రర్ దే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ అ సేమ్ డైరెక్షన్. ఇనిషియల్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, రైట్. 1 second, let me represent it. So initially it is at a distance of 10 centimeter from the lens. After time తర్వాత ఎంత ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ టైం తర్వాత పొజిషన్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది లెన్స్ నుంచి అంటే ముందు ఆఫ్టర్ టైం తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ మిర్రర్ని రెస్ట్లో పెడితే నథింగ్ బట్ దీన్ని రెఫరెన్స్ కింద తీసుకుంటే, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ మిర్రర్ velocity of this object, not mirror, velocity of this object with respect to lens. Velocity of object, let me say 1 second, velocity of this object with respect to the lens will be equal to velocity of this object, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు దే బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్, వాట్ యు సే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లెన్స్, clear. And therefore the displacement of this object with respect to the lens can be written as velocity of this object with respect to the lens into time. So therefore velocity of object with respect to lens can be written as, what is the velocity of object, 3 minus 1 2 into t, right. So this is what, this is the object distance with respect to the lens after time 2t, right. So therefore initial గా ఆల్రెడీ 10 ఉంది, కొంత టైం తర్వాత this 2t ఉంది, is it 2t, కొంత టైం తర్వాత 2t ఉంది, రైట్. దర్ ఫోర్ ఫైనల్గా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఎంత డిస్టెన్స్ 2t డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. ఇనీషియల్గా 10 ఉంది, తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, 2t డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. దర్ ఫోర్ ఫైనల్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, 10 minus 2t ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఇనీషియల్గా డిటెక్టర్ నేను ఎక్కడ తీసుకున్నా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హియర్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి హియర్. ఇక్కడ డిటెక్టర్ ఎక్కడ ఉండాలి, రైట్. సో డిటెక్టర్ హియర్ ఇనిషియలీ దట్ వాజ్ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఉంది అనుకోండి, రైట్. ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర ఉంది, కొంత టైం దగ్గర ఎంత డిస్టెన్స్ పోయింది అంటే సేమ్ అగైన్ బోత్ ఆర్ దిస్ డిటెక్టర్ అండ్ లెన్స్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. దర్ ఫోర్ అగైన్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ డిటెక్టర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెన్స్ కెన్ బి రిటన్ యాస్, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి we will subtract them. So 3 minus 1 that will be equal to 2, right. So therefore into, now you have to find out the distance traveled, therefore this distance will be equal to 2 into t, right. So therefore కొంత టైం తర్వాత that will be at a distance of here, let's say that was here. 1 second, let me represent, sorry, it was here at a distance of 2t, right. So this is at a distance of 2t. Now this will be like image distance and this will be like object distance, and focal length of lens will be, how much is it, focal length of lens is given as 0.9, it is given in the here ikkada ichinaru. So this focal length is given as 0.9, therefore you can easily find out that, what we can find, you can easily find that time. So therefore from the lens formula you could say 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right. So 1 by v, this will be positive only, therefore 1 by 2t minus 1 by 10 minus 2t. So here, but ikkada manam itu kolavali kabatti minus of minus plus will be equal to 1 by f, no space, I will do it here or I will do it here, 1 second.
స్పేస్ సరిపోవట్లేదు. Right, now I will do it. So this will be like 1 by 2t, and this object distance will be negative ఎందుకంటే రివర్స్లో కలవాలి. రేస్ ఈ రైట్కి వస్తూ ఉంటే మనం లెఫ్ట్లో కలవాలి. సో దేర్ ఫోర్ ప్లస్ 1 by 10 minus 2t will be equal to 1 by 0.9. So therefore 10 minus 2t plus 2t, right? You could say this can be written as 10 minus 2t and the painanta cancel 1 by nothing but you could say which will be equal to 0.9 is equal to 2t of 10 minus 2t. 10 minus 2t you will get, right? So therefore do this calculation part. I mean you will get a quadratic equation. Do it. If you do it, you will get this answer as 0.5 seconds and 4.5 seconds. Do this calculation of this quadratic equation, right? Next question. So this is a question from the photoelectric effect. GTM స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో నుంచి క్వశ్చన్ లేకోకుండా అసలు రావట్లేదు. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ వీడియో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను, బట్ ఫర్గాట్. విషయం ఏంటి అంటే ఇంత వీడియోస్ చేసేది, ఇన్ని జీటీఎమ్స్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది నీటిలో ఉన్నవాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు అని. సో మీరు ఒక్కళ్ళే బెనిఫిట్ అయితే బాగోదు, కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, రైట్? సో మీతో పాటు వాడు కూడా మీ క్యాంపస్కి వస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. సో నువ్వు ఒక్కడ ఎన్ఐటీకి పోకుండా నువ్వు ఒక్కడ ఐఐటీకి పోకుండా కొంచెం వాడికి కూడా హెల్ప్ చేయి, రైట్? సో ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అ నీడ్, రైట్? ఈ కాంపిటేటివ్నెస్ ఎక్కువైపోద్ది ఇటువంటి ఏమనకండి. ఆల్రెడీ మొన్న ఎవరో పెట్టినారు కామెడీగా. సో కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. The question is this: a figure shows the photo current versus anode potential graph when a photons of 6 electron volt are incident on a cathode in a photoelectric experiment setup. In the same experimental setup, if the photons of 8 electron volt we increased this energy and same intensity or incident on the cathode, then anode potential versus photocurrent graph will be, right? Here you need to understand one thing. Since if the intensity increase అయితే, రైట్, ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే దిస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఇస్ అ వన్ మోర్ పాయింట్. ఇంటెన్సిటీని చేంజ్ చేస్తే ఓన్లీ ఫోటో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే ఫోటో కరెంట్ పెరుగుతుంది, ఇంటెన్సిటీ తగ్గితే ఫోటో కరెంట్ తగ్గుతుంది. బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు బై యూజింగ్ దిస్ ఇంటెన్సిటీ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమీ చేంజ్ కాదు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమీ చేంజ్ కాదు కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి సిన్స్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ డజంట్ చేంజ్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ, if no change in Ke, if no change in kinetic energy, right? Since you know already this kinetic energy Ke can be written as so E into V, that is V is nothing but stopping potential here. This V is nothing but stopping potential. This V is the stopping potential, right? This V is the stopping potential. That V is stopping potential. So repeating again the logic, intensity change అయితే ఓన్లీ ఫోటో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ కాదు. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది, ఫోటో కరెంట్ చేంజ్ కాదు. సో మనకిచ్చిన ఈ క్వశ్చన్లో దిస్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ. లెట్ మీ హియర్ ఇట్ ఈస్. So it is having a same intensity, but what is changing here? These are changing. So one time we are using the 6 electron volt. So one time we are using the 6 electron volt and other time we are using this 8 electron volt here. So frequency change చేస్తాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేస్తున్నట్టు ఆటోమేటిక్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది పెరిగిద్ది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే పొటెన్షియల్ ఏమైంది పెరిగిద్ది. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గ్రాఫ్ని ట్రై చేస్తే కరెంట్ పెరగట్లేదు, రైట్? అండ్ ఇక్కడ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది. సో రైట్, అండ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. ఇక్కడ కరెంట్ పెరగట్లేదు, రైట్? బట్ పొటెన్షియల్ ఏమవ్వాలి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ పెరగాలి, బట్ ఇక్కడ పెరగటం లేదు. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ కరెంట్ పెరిగింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా కరెంట్ పెరిగింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. సో పాసిబుల్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ.
Clear? So that is answer. Hope you understood. Next, moving to the next question. So question is, a sound source is located somewhere along the x-axis. Experiment shows that the same wave front simultaneously reaches the listeners at x is equal to -10 and x is equal to +4 meter. So simultaneously ante time is same. So therefore it is reaching simultaneously. 1 second. Since it is reaching simultaneously, right, the time is same. That is the only one logic. The time is same for both listeners. The time is same for both listeners. Listener is positioned along the positive y-axis. There is a position, there is a one more person here. What is the y coordinate? If the same wave front reaches at him at the same instant, what kuda time adhe time anta it does first to the listeners. Fine. So one listener is here at a distance of, let's say, 10. So this guy is at -10 and this guy is at 4, and let's say somewhere the detector is here, right? The detector is there somewhere. Now let's say this detector is at a distance of this x. Let's say this detector is at a distance of x here. Clear? The detector is at a distance of x. Therefore for here the time will be like this, distance will be equal to how much? So this is total 4 and here it is x. This can be written as 4 minus x. And here this will be like, how much is it? It will be like total from the detector, that can be written as, from total distance can be written as 10 plus x. 10 plus x, right? And you know the speed of light in the speed of sound, right? Let it be like whatever, let it be like v, right? Speed of sound is same. We don't know what is given, so take it as a v, right? The speed of sound in air is taken something like as a v. Now therefore the time can be written as here, therefore the time is equal to, you could say, therefore this time is equal to distance by sound velocity. So time can be written as, this can be written as what? So this time both are having the same time for this person. This can be written as 10 plus x by v, right? For this second person, this can be written as t is equal to 4 minus x by v, right? Therefore both are having the same time. Therefore you can equate these two, that is 10 plus x by v will be equal to 4 minus x by v, right? Therefore this v and this v get cancelled. You could say this can be written as, right? So this x will be equal to how much? So this will be equal to 2x will be equal to what? 2x will be equal to -6. So therefore this x is equal to, what is this x? Therefore this x is equal to -3. That x is equal to -3. Therefore this is somewhere here. This x is equal to -3. Therefore the detector is not here, it is here. It is here. The detector is here. Clear? Now what to do? What we need to do is, we have to find ikkada nunchi ikkada distance anta calculate cheyali. So from here, 1 second. So now the sound is moving from here to here. Ikkada nunchi ikkada move avutundi. And you know this distance already 3. This distance already 3 here, and we don't know this distance is y. And now ee gap lo ikkada nunchi ikkadiki travel ayye time enta ani, sorry, ఈ distance ఎంత అని, again this time is same, right? The time is same here, this time is same, right? What is this time? How to calculate that time here? Now if you substitute this x value here, you could get this, right? So 1 second, let me substitute this x value. This is -3. I'm substituting here in order to find this time.
సో ముందు టైం కనుక్కుందాం. దిస్ టైం కెన్ బి రిటన్ యాజ్ దిస్ t is equal to 10 minus 3 by v, right? Therefore this t is equal to 7 by v. You need to find out the time. ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్లో ఇది ట్రావెల్ అయ్యే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇంత టైంలో ట్రావెల్ అయ్యే డిస్టెన్స్ ఎంత. దెర్ఫోర్ యూ కుడ్ సే ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు what is x here, 1 second, that x can be written as or x dash anko, or that x dash can be written as this time here, and this velocity also, right? Distance is equal to velocity into time. Therefore this 7 by v into 7, this one cancel, therefore you will get it as a 7, right? Now we could easily do it by Pythagoras theorem. You could find this y value here. So this y is equal to under root of 49 minus 9, therefore that is equal to 40. Clear? So that is from this wave motion concept, and that too on the sound. Next question, this one. So in the circuit shown, the switch S is connected to the position 2 for the long time. That long time is important for the long time, and then join to position 1 the total heat produced. So this logic is also important. The heat produced in the resistance R1 is, right? So if I connect it for the long time, if I connect here, ఈ స్విచ్ని ఇక్కడ లాంగ్ టైం కనెక్ట్ చేస్తే ఈ ఇండక్టర్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయింది. సో ఆ ఇండక్టర్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయింది, రైట్? 1 second. Since energy stored in the inductor, since energy stored in the inductor, energy stored in inductor, right? మనం అలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇండక్టర్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుంది. దట్ energy stored in the inductor can be written as U is equal to half into L into I square, right? So half into L into I square. So at a steady state it will act as short like activity, therefore the current passing through this will be like, so therefore you could say this I is equal to this current is equal to this current I is equal to E by, right? This can be written as E by the resistance is what, R2, E by R2. Therefore you could say now this energy is equal to U is equal to half into L into I square can be written as E square by R2 square అవుతుంది, right? So therefore now the main logic, the logic is that now the logic is when ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ వదిలేసి దీన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ అంతా కూడా దాంట్లో హీట్ లాగా డిసిపేట్ అవుతుంది. Therefore energy stored in this inductor, therefore energy stored in the inductor, energy stored in the inductor, sorry, energy stored in inductor dissipate as heat. సో రెసిస్టర్లో హీట్ లాగా డిసిపేట్ అవుతుంది. therefore, right? therefore you could say this heat is equal to, therefore this heat will be also equal to ఎంత అవుతుంది, L E square by 2 R2 square అవుతుంది, right? So that is the answer for this question. Clear? Next one. So a solid cylinder attached to the horizontal massless spring can roll without slipping along the horizontal surface. So find the time period of small oscillation is. Solid cylinder is attached to the horizontal massless spring and roll without. Now it is ఇది ఎదురగబోతుంది అంటే ఇక్కడ కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది ఎదురగబోతుంది అంటే ఇక్కడ ఇది కంప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది తిరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ టార్క్ ఉంటుంది కదా, ఈ కుడ్ సే దిస్ సిన్స్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్. Therefore torque is equal to I into alpha, torque equal to I into alpha. Now this torque can be written as, since torque can be written as force into, my mistake, so force into perpendicular distance, force into perpendicular distance. Therefore you could say F into R will be equal to this I into alpha, right? And this F can be written as, here it will be equal to spring force K into X will be equal to ఇక్కడ rotate అవుతుంటుంది కాబట్టి K into X will be K into X into R will be equal to I into alpha. So since it is what, cylinder, solid cylinder, formula is mr square by 2, right? mr square by 2
but it is rotating here, so mr square by 2 plus mr square. సెంటర్ గుండా అయితే ఓకే, బట్ ఇక్కడ తిరుగుతుంది కాబట్టి mr square into alpha is alpha only, so k is k here. X can be written as, for example, ఇది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంత is రొటేట్ అయితే you could say this can be written as r into theta into r, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇంత యాంగిల్ తిరిగితే, లేకపోతే ఇంత ముందుకు పోయింది అనుకోండి, ఇంత ముందుకు పోతే ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే టార్క్. ముందుకు పోయినప్పుడు లైక్ ఈ ఆర్ కాన్సెప్ట్ రాస్తాం కదా, సేమ్ వే దిస్ కే ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్. దెర్ ఫోర్ యూ కుడ్ సే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3/2 into mr square into alpha. Therefore this r square as well as this r square get cancelled, right? Now what it is, 2k/3 into theta is equal to alpha. Now it is in the form of SHM equation, right? Angular acceleration and angular displacement. Therefore this omega is equal to under root of 2kb/3. Under root of 2kb/3, something is missing, 2kb/3m, right? So here also there is a m here. Therefore this time period theta is equal, time period t is equal to 2 pi under root of 3m/2k. 3m/2k, that is answer for this question, right? Clear? Next one. So this is the one question that is important. It's from gravitation based upon this Kepler laws. The minimum and maximum distance of a satellite from the center of this earth are 2r and 4r respectively, where r is the radius of this earth and m is the mass of the earth. The radius of the curvature at the point of maximum distance is, right? So ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మినిమం డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు maximum distance ఉంటుంది. Therefore let me represent like this, right? Now this distance will be equal to 4r and this distance will be equal to 2r. So this distance is 4r and this distance is 2r, right? Since there is no external forces, therefore tau external will be equal to 0 అవుతుంది. Tau external 0 అయితే ఏమవుతుంది, angular momentum కన్సర్వ్ అవుతుంది. Therefore you could say L1 is equal to L2, or let's say ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ 1 అనుకోండి and ఈ పొజిషన్ 2 అనుకోండి, right? So L1 is equal to L2, therefore you could say m into V1 into R1 will be equal to m2 into V2 into R2, right? Therefore this both are mass are equal. V1, this is 2r, right, will be equal to V2 into this can be written as 4r. Therefore if I cancel this, you get this as V1 will be equal to 2V2 అవుతుంది. Clear? And now you could use this energy conservation topic also. The kinetic energy కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది, రైట్? ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇక్కడున్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి, రైట్? సో therefore if I use that logic, right, therefore if I use it, so if I use that logic, I could say here minus g capital M small m by, what is the distance, 2r plus half into m into v1 square will be equal to minus g capital M small m by 4r, right? 4r plus half into m into v2 square అవుతుంది. సో ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ క్యాల్కులేషన్ అంతా చేయండి, చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2gm/3r వస్తుంది. And this v2 will be equal to under root of, right, under root of gm/6r వస్తుంది. Under root of gm/6r వస్తుంది if you do this calculation. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if it is moving like this, it will have some centripetal force, right? ఈ centripetal force అంతా gravitational force కి ఈక్వల్ అవుతుంది. So therefore from this condition or from that logic, since the centripetal force has to be equal to this gravitational force,
Centripetal force should be equal to gravitational force. Centripetal force can be written as mv square by r. M ikkada v, v2 square by r will be equal to gravitational force g capital M small m by 4r whole square. So if you do this calculation, you will get this answer, this 8r by 3. You will get this small r is equal to 8r by 3. So please do those calculation. Clear? Next question. So force F equal to K by rho plus Y, where rho is a mass density, then the dimensional formula of X and Y is, according to this principle of homogeneity, ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే, సో ఆల్ ద క్వాంటిటీస్ సేమ్ యూనిట్స్ ఉన్న క్వాంటిటీస్ని యాడ్ చేస్తాం, అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ సేమ్ యూనిట్స్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం. అంటే ఈ y యూనిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ x బై రో యూనిట్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఈ రెండు మళ్ళీ దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే ఈ x బై రో యూనిట్స్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, y యూనిట్స్ కూడా ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఫోర్స్ డైమెన్షన్, సిన్స్ the force dimension, this force is equal to, or dimension of force can be written as this F equal to, what is the F dimension? So you could say ml square, ml t power minus 2. Those are the dimensions of this force, right? And now what about this y? Now that will be equal to y, right? ఎందుకంటే దీని డైమెన్షన్ ఏమున్నాయి, దీని డైమెన్షన్ కూడా అలాగే ఉండాలి. And now this x by rho can be written as, therefore now x by rho. Therefore, what is the x by rho dimensions? You could say this x by rho will be equal to, have you got a force ki equal avali? So force can be written as m into a, right? And this x is equal to m into a into, you could say m into density can be written as mass by volume. Density can be written as a mass by volume. Therefore, this x is equal to, x dimensions can be written as, this can be written as m square here, a by volume here. Maybe ఇంత చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదనుకుంటా, right? So therefore what you get here, therefore this can be written as m square, and acceleration can be written as lt power minus 2 by, you could say this can be written as l cube. Therefore the answer is, for this x, the dimensions are is m square l power minus 2 t power minus 2. Therefore option is C for this question. Clear? Next one. So if this lift is moving downward with a constant velocity 20 meter per second, find the work done by the tension is. Since it is moving down, you could say this tension is equal to mg. It is moving with the constant acceleration. Right? It is moving with the constant acceleration. Therefore, you could say this t tension will be equal to m into g. So since it is constant acceleration, velocity constant. Since v is equal to constant. Since v equal to constant, that is also like inertial frame la act aidi. Therefore, you could say, since that velocity is constant, you could say this tension is equal to m into g. Tension equal to m into g. Therefore, this tension is equal to m into g can be written as 2000, right? 2000 newtons. The tension is equal to 2000 newtons. So therefore, the force formula, right? Therefore, you could say, work formula. This work is equal to force into displacement. Now, how much distance it is traveling in 2 seconds? So therefore this x is equal to half into a into t square. It is moving with constant velocity. Therefore you could say x is equal to v into t only. So what is the velocity here? 20. The velocity is 20 into time is almost 2. Therefore that is equal to 40 meter, right? Therefore now you could say, guys, therefore what is the work formula? Work is equal to force into displacement. Force is how much? Force is 2000, so 2 into 10 power 3 into 40. Therefore that will be equal to, how much it will be equal to? Minus, right? That will be equal to minus 8 into 10 power 4 joules. That is answer for this question. Easy one. Next. So
A particle is projected at time t is equal to 0 with velocity with velocity with velocity u at an angle theta with the horizontal. Then the ratio of the tangential acceleration and the radius of curvature at the point of projection is, right? So this is again an easy question. Let's say this angle is theta here, and here this gravity will be acting in the downward direction, the g will be acting in the downward direction, or weight will be acting in the downward direction. Therefore this component can be written as mg here, or you could say me square by r here, right? You could say this can be written me square by r. Let's say gravity, take it gravity only. So if I split into components, right, this will be like 90 minus theta, and this will be again theta. If I split into component, this will be equal to g cos theta, and along this tangential direction that will be equal to g sin theta. So one is g cos theta, other one is g sin theta. So this will be equal to centripetal acceleration, right? So this will be the centripetal acceleration, that is v square by, sorry, this is the gravity in this direction, right? So now what is the centripetal acceleration formula? Is equal to centripetal acceleration g cos theta. What we have to calculate here? Ratio of tangential acceleration and the radius of curvature. So this is the centripetal acceleration. So since centripetal acceleration formula, what is centripetal acceleration formula? V square by, one second, since I could say the centripetal acceleration is equal to v square by r is equal to ac, right? Now the centripetal acceleration is nothing but this g cos theta. So therefore you could say this g cos theta is equal to u square by r. Therefore this r is equal to u square by g cos theta. U square by g cos theta, that is r. And this tangential acceleration, this at is equal to how much is it? This can be written as g sin theta, right? So g sin theta. Therefore now we have to find the ratio of these two, right? You have to find the ratio of these two. Therefore if I find this tangential acceleration and radius of curvature, therefore you should say this at by r, that will be equal to this at by r can be written as, what is at by r? At is how much? G sin theta. This can be written as a g sin theta by, this can be written as u square into, here it is g cos theta, right? Therefore that will be equal to what? That will be equal to, you can directly say that will be equal to g square sin 2 theta by, right? So g square sin 2 theta by g square sin 2 theta by, what is it? 2u square, right? Clear? Next one, this from a uniform circular disc of radius r and mass 9m, a small disc of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through the center of the disc is. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్, దాంట్లో మనం ఒక చిన్న పార్ట్ని కట్ చేస్తాం, చిన్న డిస్క్ని, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్ బై 3. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆర్ బై 3. సారీ, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 2r/3 ఉంది. ఇది కనబడటం లేదు, 1 సెకండ్. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2r/3. దిస్ ఈజ్ 2r/3 అండ్ దీని రేడియస్ వచ్చేప్పటికి r/3. దీని రేడియస్ ఈజ్ r/3 అండ్ దిస్ రేడియస్ ఈజ్ r, రైట్? దిస్ రేడియస్ ఈజ్ r. Now how to solve this kind of question? So moment of inertia of this left part. So moment of inertia, one second, since the moment of inertia of this left part will be equal to, left part is equal to moment of inertia of our total minus moment of inertia of this removed, right? So moment of inertia of this total can be written as, about this center can be written as what it is. It can be written as a mr square by 2. That can be written as, sorry, 1 second, my mistake. The total can be written as this it, total body the mr square by
How much is that? From a uniform circular disk is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the resulting disk about an axis perpendicular to the plane of the disk. So this can be written as m r square by 2. And now what is the removed part center of mass about this one? What is the removed center of removed part ki ఎంత ఉంటుంది? రైట్, రిమూవ్డ్ పార్ట్కి ఇక్కడ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఉంటుంది? సో అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ రిమూవ్డ్ పార్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత కావాలి? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ రిమూవ్డ్ పార్ట్ మాస్ ఎంత, రిమూవ్డ్ పార్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత, రైట్? రిమూవ్డ్ పార్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత అవుతుంది? ఎంత అవుతుంది అంటే 1 సెకండ్, లెట్ మీ డూ ఇట్. సో జనరల్గా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఉన్నప్పుడు మాస్ హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్? Something is missing here. This mass is 9m here. So this can be written as 1 second, my mistake. This is 9m. This is 9m r square by 2 because the mass is 9m here. ఈ total mass 9m. So m pi r square ఉన్నప్పుడు 9m ఉంది. Now ఇప్పుడు this radius is how much? r by 3. అప్పుడు ఏరియా ఎంత అవుతుంది? పై r square by 9 అవుతుంది. సో పై r square by 9 అయినప్పుడు మాస్ ఎంత ఉంటుంది? లెట్స్ సే m dash. సో అప్పుడు m dash ఈక్వల్ టు I could say this can be written as m dash is equal to m అవుతుంది. So that is the mass of it. That is the mass of it. Now about this axis center గుండా పాస్ అయ్యే యాక్సిస్ గుండా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుంది? Therefore I through this center రైట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దీనిది మనం స్మాల్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎంత అవుతుంది? m r by 3 whole square by 2 అవుతుంది, రైట్? m r by 3 whole square by 2 అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ గుండా ఎంత అవుతుంది? ఈ యాక్సిస్ గుండా ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ గుండా ఎంత అవుతుంది? therefore that I let's say double dash, that I double dash is equal to m 1 second I will write here. therefore that can be written as I double dash will be equal to దీని గుండా ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? సెంటర్ గుండా you have to use this parallel axis theorem. సో సెంటర్ గుండా ఎంత? m r square by 19, రైట్? mr square by 19 ఇది ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ m. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2r by 3 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్? ఇదంతా చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ r స్క్వేర్ వస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని దీని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో అలా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే therefore this now I left, this I left is equal to 9 m r square by 2 minus m r square by 2 అవుతుంది. సో అప్పుడు పైన 8 వచ్చింది, కింద 2 ఉంటుంది. therefore క్యాన్సిల్ అయితే 4m r square వస్తుంది, రైట్? therefore answer is 4m r square. that's answer for this one. That is the answer for this question. Clear? So next one, a spherical solid ball of volume V is made up of material of density ρ1. It is falling through a liquid of density ρ2 and the ρ2 is less than ρ1. Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of speed f viscous minus kv square and that k is greater than 0, then the terminal speed of the ball is. సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ బాల్ ఈ లిక్విడ్లో పడినప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. దీని మీద ఇప్పుడు 2 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నాట్ 2, 3 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వన్ ఈజ్ వెయిట్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, అదర్ వన్ ఈజ్ పైకి ఈ బయాన్సీ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ ఈ విస్కస్ ఫోర్స్ కూడా ఇలా పైకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ, దీనికి టెర్మినల్ వెలాసిటీ వచ్చినప్పుడు రైట్, వెన్ ఇట్ గెట్స్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ, అది టెర్మినల్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. కిందకి యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ పైకి యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు టెర్మినల్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు. దేర్ ఫోర్ you could say this, when it reaches the terminal velocity you could say this weight, so this weight mg will be equal to ఈ బయాన్సీ ఫోర్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ విస్కస్ ఫోర్స్కి రెండింటికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైట్? క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ you could say this mg can be written as rho into, what is the rho here? Body density ρ1. So ρ1 into volume
into G will be equal to buoyancy force can be written as liquid density into body volume into G plus this can be written as a kV square. Akkada minus indicates that is in opposite direction, ikkada minus రాదు. Therefore this terminal velocity you have to find. So therefore this terminal velocity V square is equal to, so you could say you can take out this rho 1 minus rho 2, you can take out this Vg out, right, by you could say K. Therefore you directly get the answer. This V is equal to what? V is equal to under root of you could say this can be written as under root of volume into G into rho 1 minus rho 2 by K, right? So that is the answer for this question. Clear? Next one. So given R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 2 ohm, C1 is equal to 2 microfarad, C2 is equal to 4 microfarad, the time constants for the circuits is. So since one is the time constant, that is RC circuit, in RC circuit time constant can be written as this tau is equal to R into C. Tau equal to R into C, therefore guys, therefore you could say this tau is equal to, this tau can also be written as tau equal to R equivalent into C equivalent, right? R equivalent into C equivalent. You could say this C equivalent is equal to R1 R2 by R1 R2 by R1 plus R2. R1 R2 by, sorry my mistake, C equivalent is equal to you could say C1 C2 by C1 plus C2. ఎప్పుడు ఇవి సిరీస్లో ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ అవి సిరీస్లో ఉంటాయి అండ్ యూ కుడ్ సే ది సి ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2. ఇది ఎప్పుడు ఇన్ కేస్ ఈ కెపాసిటర్స్ ప్యారలల్లో ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కుడ్ సే దిస్ R ఈక్వలెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు R1 R2 by R1 plus R2. ఎప్పుడు ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్, ఇవి ప్యారలల్లో ఉంటాయి, right? If they are in a parallel, you could write like this, and this R equivalent is equal to you could say R1 plus R2, you could say R1 plus R2 ఎప్పుడు in case ఇవి series లో ఉంటాయి, right? So now we can easily solve this. So first I will do only one and you will do the remaining, right? ఇక్కడ ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో C1 వాల్యూ తెలుసు, C2 వాల్యూ కూడా తెలుసు. C1 C2 రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. సిరీస్లో ఉంటే ఈ ఫామ్లో ఇచ్చేస్తాం. So 1 into 2 by 1 plus 2. Therefore, you could say the C equal to 1 into 2 by 1 plus 2 is nothing but 2 by 3. Right? And what about this R equivalent here? This C equivalent, what about R equivalent here? These two are in parallel. So again that can be written as R1, R2 రెండు parallel ఉన్నాయి. My mistake here. Sorry, C equivalent values wrong. 2, 4 కదా. 2, 4 అంటే 2, 4 nothing but 2 into 4, 8. 2 into 4 is 8 by 2 plus 4 is 6. What about R equivalent? R equivalent is equal to 1 into 2 by 1 plus 2, which is nothing but 2 by 3. So therefore you could say this C equivalent into R equivalent can be written as 8 by 6 into 2 by 3. 8 by 6 into 2 by 3. So this one will cancel. So this will be like 8 by 9. Right, that is 8 by 9. Therefore the answer for this one is 8 by 9. So ila remaining kuda solve cheyandi, you will get this fourth option. Or you can directly go with this, endukante first option ikkada 18 undi, 18 undi, 4 undi, therefore you can directly go with this fourth option, right? Next one. So a part of circuit in a steady state along with the current flowing in the branches, the value of resistance etc in shown figure, calculate the energy stored in the capacitor. Since energy stored in the capacitor can be written as, you know, U is equal to half into CV square. U equal to half into CV square, right? This V is nothing but voltage across this capacitor. Now we have to find the voltage across capacitor, right? So this one, if I consider this circuit, ikkada current anta 1 ampere, ikkada current anta 2 ampere, and the current anta 3. ఇక్కడ పోయే కరెంట్ అంతా 3. therefore you could say this I1 is equal to 3. this I1 is equal to 3 ampere. the same way ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా వస్తుంది I2, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ I2 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 ampere పోతుంది, ఇక్కడ 2 ampere పోతుంది. సో 1 ampere పైకి వస్తుంది, ఇక్కడ 2 ampere పోతుంది, ఇక్కడ 1 ampere పైకి వస్తుంది, 2 ampere ఇటు వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత అయింది ఇప్పుడు? ఇది టోటల్ 4 అయింది. 4లో 1 second.
It's going to be mistake. 1 second. ఇక్కడ 2 పోతుంది, ఇటు నుంచి ఎంత రావాలి, ఇప్పుడు 1 రావాలి కదా. ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇటు నుంచి 1 వస్తే దీంట్లో టోటల్గా 2 పోయింది. therefore this I2 is equal to, right, this I2 is equal to 1 ampere. I2 is equal to 1 ampere. Now using this loop లో here, right, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే, ఈ పాయింట్ is A and ఈ పాయింట్ is B. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే this point is A, కనిపించట్లేదు కదా, 1 second. This point is A and this point is B, right. So now starting from here I could say VA, right, ఇక్కడ VA minus కరెంట్ పోతున్న డైరెక్షన్లో పోతున్నాం కాబట్టి the voltage will drop, the voltage will drop is 5 into 3, right. మళ్ళీ కరెంట్ పోతున్న డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నాం కాబట్టి minus 3 into 1, again కరెంట్ పోతున్న డైరెక్షన్లో పోతున్నాం కాబట్టి minus 2 into 1 will be equal to VB. Therefore you could say this VA minus VB will be equal to 15 here, 3 here, 18 and 20, right. 15 minus 3, 18 minus 2, 20. So VA minus VB is equal to 20. VA minus VB is equal to 20. Therefore you can easily substitute here and you can do it, right. Therefore this U is equal to, of here C is how much, 4 microfarad. So 4 into 10 power minus 6 into V square can be written as a 400, and do this calculation, you will get the answer. Clear? So next one, this one, a massless metal sheet is placed on a horizontal tabletop lubricated with oil. The sheet is square of side length L is equal to 1 meter and the oil layer has a thickness H is equal to 1 millimeter. Initially one edge of the sheet coincide with one edge of the table. The sheet is pulled outwards without rotation with a constant force F equal to 15 Newton. If coefficient of viscosity of the oil is eta is equal to 0.2 Newton second per meter square, how long will it take to pull off of the sheet out of the table is, right. So this sheet is massless, right. For example, if I write like this, since you know F net equal to, according to Newton's second law, you know this F net is equal to M into A. F net equal to M into A, and here this F can be written as one force is in a forward direction, and this friction will be on this. So this force will be here in the forward direction 15, and there is a friction acting in this opposite direction, right. So therefore is this F net can be written as F minus this frictional force will be equal to this massless, therefore 0. Therefore this F is equal to F into V, right. Therefore this F can be written as the 15 here will be equal to F can be written as eta into A into dV by dx. For example, మనం దీన్ని ఇలా x కి బయట లాగినాం అనుకుంటే, ఇక్కడ x బయటకు లాగినాం అనుకుంటే మొత్తం ఇది ఓవరాల్గా 1. ఇప్పుడు x బయటకు లాగినాం అనుకుంటే ఈ లోపల ఎంత ఉంటుంది, 1 మైనస్ x ఉంటుంది. ఈ 1 మైనస్ x లెంత్ వల్ల మాత్రమే మనకి ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది, దట్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్. therefore this 15 is equal to 0.2 into A can be written as 1 into this 1 minus x. So that will be equal to 1 minus x only into dV. So let me write as a V here by this dx can be written as, what the dx here, height is nothing but 1 mm, therefore 10 power minus 3. So therefore this will be equal to, if I do this one more calculation, so 15, this will be equal to how much, 200, how much, so 10 power minus 3 here, so 15 into 0.10 power 4, like 2000. So which will be equal to 2000, sorry, my mistake, calculation mistake. 15 is equal to 2000 into 1 minus x into V. V can be written as dx by dt. V can be written as a dx by dt, right. Therefore you could say this can be written as a 15 by 2000 is equal to, so 2000 into dt, you have to integrate this dt from 0 to t, will be equal to what, that will be equal to 1 minus x into dx, and you have to integrate from 0 to off,
If you do this calculation, you will get this time t is equal to 5 seconds. Do that calculation, you will get the answer, right? So this one, a monochromatic light of wavelength 6429 angstroms is used in a YDSC. Now both the slits are covered by two thin slab of refractive index 3.2 and 2.7. Right? So this is 3.2, this is 3.2 and this is 2.7. The shift in this, the shift since, right? So since shift can be written as this shift is equal to, guys, this shift is equal to, what is the shift formula? The shift formula is mu minus 1 into t, mu minus 1 into t, capital D by small d. Mu minus 1 into t, capital D by small d, right? It is only single slab bedte, but if I place the double slabs, equal slab bedte, you could say this can be written as a mu 2 minus mu 1 into t, capital D by small d, right? That is a shift formula. Now the shift is equal to this seventh bright fringe. The seventh bright fringe can be written as, since the seventh bright fringe will be equal to, for the seventh bright fringe, y is equal to 7 lambda capital D by small d. So now if I equate these two, that shift is equal to this y value, therefore this 7 lambda d by this small d will be equal to mu 2 minus mu 1 into t into capital D by small d. So this d and d get cancelled. You could find this lambda value already here, therefore you can easily find the t value. So do the calculation. Already video lengthy అయిపోయింది, so you please do the calculation, right? So next one, in a changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.17 joules is done on the system. If the gas is taken from A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories, how much? So first it is doing adiabatically. So adiabatically just now work done under 22.17. Since FLT, right? FLT formula, the dq is equal to du plus dw. dq equal to du plus dw. You could say this dq is equal to 0 here, therefore you could say this du is equal to minus dw, and therefore this dw is equal to minus 22 minus t. So this du is equal to minus 22.17 joules. Next, other process ద్వారా తీసుకెళ్ళాం, వేరే ప్రాసెస్ నుంచి చేంజ్ చేస్తాం. So if I change that other process, then you could say again this dq is equal to again this du plus dw. Now this dw is in which the net heat absorbed by the system. So system heat ni తీసుకుని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, that will be positive. System ki provide చేస్తాం, that will be positive. That positive value is 9.35 into calorie can be written as 4.19 joules will be equal to this du is how much is it? Minus 22.17 plus dw, right? Now what you have to calculate? You have to calculate that work done, right? So please do this calculation. Clear? So next one, it is easy, like velocity of this wave is equal to omega by k, right? And tension you have to calculate, v is equal to under root of t by mu, therefore everything here you could say this can be written as omega square by k square will be equal to t by mu, therefore this t is equal to mu into omega square by k square. You could easily do this, right? And this one is also easy. So first one due to this circular wire, and second one is this due to this finite wire, but you have to take this angle here. So one is 60 here, other one is 60 here. Take this angle here, e point దగ్గర ikkada angles kaadu. So that is about this today's paper. If you have any doubt, you can comment, and please share these videos to others, and that will be helpful for them also. Thank you.